Here are 10 sentences using the word abacus, with Bengali meanings. The child learned to count using an abacus. শিশুটি অ্যাবাকাস ব্যবহার করে গুনতে শিখল। An abacus is a traditional tool for arithmetic calculations. অ্যাবাকাস হল গণিতের হিসাব করার একটি প্রাচীন যন্ত্র। The teacher explained how to use the abacus for addition. শিক্ষক অ্যাবাকাস ব্যবহার করে যোগফল নির্ধারণের পদ্ধতি বোঝালেন। Abacus training helps children develop their mental math skills. অ্যাবাকাসের প্রশিক্ষণ শিশুদের মানসিক গাণিতিক দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। In ancient times, the abacus was widely used for trade and commerce. প্রাচীনকালে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অ্যাবাকাস ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হতো। The abacus is made up of a wooden frame and beads. অ্যাবাকাস একটি কাঠের ফ্রেম এবং পুঁতির সমন্বয়ে গঠিত। Learning the abacus can improve concentration and memory. অ্যাবাকাস শেখা মনোযোগ এবং স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সহায়ক। Many schools offer abacus courses for young students. অনেক স্কুল ছোট শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাবাকাস কোর্স প্রদান করে। The abacus is still used in some countries as a reliable calculation tool. অ্যাবাকাস এখনও কিছু দেশে নির্ভরযোগ্য গণনার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। My grandfather taught me how to use an abacus when I was a child. আমার দাদা ছোটবেলায় আমাকে অ্যাবাকাস ব্যবহার করা শিখিয়েছিলেন। Foysal English Academy is a premier English study and research center dedicated to helping learners master the English language with precision and confidence. Whether you're a beginner or an advanced student, Foysal English Academy offers tailored programs designed to enhance your fluency, comprehension, and overall communication skills. Our expert instructors employ innovative teaching methods and research-driven strategies to ensure that every learner progresses effectively. At Foysal English Academy, we believe in empowering our students with the tools they need to succeed in both academic and professional environments. Join us to elevate your English proficiency and achieve your language goals. Thanks to join our channel. Please subscribe for future notifications.